guys, welcome back to my channel. Okay, let's continue Syberia. Okay, nearly ending kita vantom. Yes, so நான் அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல முடிச்சிடலாம். ஒரே லைவ்ல முடிக்க முடியும். ஒரே லைவ்ல முடிக்கணும்னா ஒரு டைம் அட்லீஸ்ட் 3 hours ஆச்சு ஆயிரும். ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் லைவ்ல வந்து இந்த கேம் வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ நீங்க நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். லெட்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ கேமிங் தமிழ், வெல்கம் ப்ரோ. எப்படி Gala ukarnoma please. Continue. என்ன மாச்சு? என்ன? No issue. நேத்து அம்மா என்ன சொன்னா, அங்க இருந்து உனக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஃபோன் கிடையாதுப்பா. எங்க நீ வச்சு இருக்கிறத காணோம்? எங்க போட்ட? கேட்காத, என்கிட்ட எங்க போட்டியோ அங்க போய் பார்க்கணும். ஓகே ஓகே. அப்ஜெக்டிவ் எங்க போட்ட? எங்க கேட்காத, எங்க போட்ட? நேத்து எடுத்து கொடுத்துடலாமா? எங்கம்மா போட்டீங்க? ஆன்லைன் சைட் இந்த உட்கார் உட்கார், அம்மா எடுத்துறேன். நான் எழுது உட்கார், ஒழுங்கு உட்காருங்க. ஓகே, இது நான் புத்தன் போறதுக்கு. Wow, How the heck do I get myself into these situations? செகண்டரி ஆப்ஜெக்டிவ் எதுவுமே இல்ல. ஃபாலோ தி பாத் மட்டும் சொல்லுங்க. ஏதோ சொன்னா 008 எங்க போறோம் அப்படின்னு. These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. That might be the way. அது எங்க போட்ட? Grim. எங்க போச்சு? எங்க போட்ட? பாக்கலடி. கல்ல. Sit down. Let's go. இப்ப எங்க அங்க போ? Very good. This place gives me the creeps. Looks like... Oh, jeez. What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dan's... Oh Oh my God, she must have
don't jump to hasty conclusions yet, Kate Walker. You should try and find that spot that Colonel Blake mentioned. Section 08. Yes, Okay, let's go. Oh my god. Find the nameplate of. Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. Is there anything that requires my assistance? Okay, I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Will do. Just call me whenever you need directions. Section B. Illegible. A cemetery. Oh my god. Secondary objective வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம். Section F. It's not here. I need directions. Impossible to read. எல்லாமே கீழ விழுந்துருக்கு. The undertakers must have forgotten it. Seems so old. This place must be centuries old. I recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Section P. Section O! Right over there! Ishima? Enna Ishima enna? Enna boo? Enna boo? Enna A dead end. I'll have to go back. Actually, அங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ அதுவா இருக்கலாம். ஓகே நான் சுத்தி பார்க்கணும்ன்றதுக்காக தான் வெயிட் பார்க்கலாம். மேபி இருக்கலாம். ஆஸ்கர் உதவி இல்லாம வந்துட்டாங்க. சும்மா அப்படியே நேரா தான் வந்தேன். இன்னொரு சைடுல தான் இருக்கானா நம்ம போறோம். Anna Roze, 1938. Gone to a better place. Baby. Oh no. Na girl பிறந்தா அண்ணா அப்படின்னு வைக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க.
So இது பேபியோட சிம்பிள். நான் கூட இவளாதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். அந்த பேபியே இவதாப்பா அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Osterthal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Next. Scenes Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. Next to the understream, She had no family, no friends, and in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. Maybe puzzlesல வந்து நமக்கு டைம் இருக்கும். All right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map Use the according to the reports to reports they place. provided. ஐயோ என்னமோ பண்ண சொல்றாங்க. பஸ்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு போலயே. Use the reports to place the unit on the map. என்னடா சாம் டேங்க் சப்போர்ட் பண்ணா எப்படி பண்ணுங்க ரிப்போர்ட் ஆஃப் தப்புடா ஏஷ் ஈரமா இருக்கு ஏஷ் சளி பிடிச்சலாம் போறாங்க டு சாம் பேட்டரி ஃபினிஷ் வாட்டர் What? Confirm that two tank division are still positioned in Belgium. Belgium la rendu tank irukku boltam. It's not another tank division left far. Idella irukku. Endra irukku.
ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு பெல்ட்ரியம் தான ஃபர்ஸ்ட் டேங்க் வந்து புஷ் புஷ் சோ பெல்ட்ரியத்துல டேங்க் புஷ் சோ டேங்க் சோ இங்க வந்து ஒரு ஓகே சோ டேங்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சப்மரீன் வேணா அசாவே வரும் சும்மா what's movement and suspension back to position. Two sand battery has been spotted towards Rover. Rover towards Rover na அப்ப இங்க போடுவாங்க இந்த ரெண்டு கொஞ்சம் டவுட்டரா இருக்கு டுவர்ஸ் டோவர் ஆனா இங்க சாம்பிள் ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே பாப்போம் சோ டேங்க் விஷன் இஸ் லீவிங் something is ரெண்டு பீஸ் இருக்கு ஓகே கரெக்டா ஓகே நிறைய போட்டுருக்கு என்ன பண்ணணும் காய போடுங்க still position in the north sea 2 of 3 7 position in the sea have left for so north sea la submarine இன்னும் ஒண்ணு வைக்கணும் என்னமா இது வேண பொட்டது பாகத்தில் திருப்பி வாங்க அபூஷ் சாரி டக்கடி இங்க ஒதுங்கிருச்சு லெஃப்ட் சைடு one position near the but this is one Eshima உட்காரமா கீழே விழுந்துடாத தப்பு நினைக்கிறேன்
இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகணுமா பார்த்து இந்த டே so 2 or 3 left. இங்க ஒரு சாம் டரட் வரும் நினைக்கிறேன். சோ இங்க ஒரு சப்மரைன் போச்சு சொன்னாங்க. அப்ப டேங்க் இங்க போகும், இங்க வருமோ? ஓகே, இது வந்து சீனால இங்க டேங்க் இருக்க முடியாது. சோ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே, சப்மரைனை வச்சுட்டு இங்க டேங்க் போகணும். இது வந்து இந்த ஏரியா தானே, அதனால வச்சேன். ஓகே, சோ இங்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்ட் தான். சோ இந்த ரெண்டு மட்டும் ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கேன். நார்த் அட்லாண்டிக் சீல மொத்தம் 3 சப்மரைன், அது ஒண்ணு வந்து கிளம்பிடுச்சு, 2 இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சோ இங்க வைப்போமா இங்க வைப்போமான்னு பார்க்கணும். அடுத்து எங்க வைக்கலாம்? அங்க போயிடுச்சு. Looks like I made a mistake on the map. Okay, made mistake சொல்லிட்டா. So நம்ம இங்க வைப்போம். Okay, done. That's it, I guess. That's it, yes. எனக்கு அந்த ரெண்டு இடத்துல எங்க இருக்குன்னு தெரியல. So over place வந்து Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Junta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Maybe. Yes. Anyway, what are you doing here? So glad to see you. Only doing my duty, Dana, darling. எல்லாமே A gallery correct-ஆ invited me for a பண்ணிடுவா. conference, so I இது jumped at the மட்டும் occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while. இன்னொரு இடத்துல I'm afraid. correct It's getting very hard to leave the பரவாயில்ல, occupied இந்த இது territories, ரொம்ப டைம் even எடுக்குன்னு for a நினைச்சேன். famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past என்னம்மா? 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. என்னப்பா? But it's all beginning to feel like a dream, Junta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Junta, but Monday, could we it's not please change the about subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm கொஞ்சம் not at sure least that's 6 such o'clock a good idea. ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் பசங்க டக்கு டக்குனு முடிஞ்சிருந்தா கூட Why not? நீங்க I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Osterthal, right next to Wagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen.
You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained லியோனுக்கு here. என்னாச்சு? And of course, it's அதுதான் all பார்த்துட்டு top இருந்தா. secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. Yeah, me I'm too. sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. Right, yeah. I'll see you later. Well, let's get cracking then. இந்த ரூம் ஒரு தடவை சுத்தி போட்டு ஏன்னா இந்த இந்த மிஷின் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கேயே வந்துட்டோம் டைரக்டா அந்த சப்மரின் தான் ஏஜென்ட் ரோஸ் கிராஸ் கீழே பார்த்து நட Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. We're snowed under. The paperwork is piling up, and problems with it. I guess winning a war takes time, and it's something we cruelly lack. The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. The Blitz ended a few years earlier, but now the Brown Shadow is sending us a new death machine, the V2. The Soviets are on the move. They've reconquered most of their territory, and they're closing in on the Brown Shadow. The Brown Shadow still occupies the whole of Central and Western Europe. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அம்மா கண்ணை ஊதி விட சரியாயிரும் சிரிக்கிற கண்ணை அம்மா சொல்றத கேட்கணும்னா யேசுமா கடக்கூடாதாங்க பேசாம கம்மு நீங்க உட்காரு அம்மா சாரிமா சோ அப்ஜெக்டிவ் இப்பதான் ரெண்டு இது காட்டும் கீழே போய் நீதானமா இறக்குன என்ன வேணும் கால் வலிக்குது ஷாப்ல அம்மா கால் மேல நிக்காத எனக்கு வலிக்குது From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. தண்ணி அம்மா எடுத்துட்டு வரல தண்ணி இல்லம்மா அங்க இருக்கு போ அங்க போய் எடுத்துட்டு வா
பக்கத்துல ஒரு நிமிஷம் தள்ளி அமர்ந்து பார்த்துப்பா. என்ன ஆகுதுன்னே தெரியலையே. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. ஏய், என்ன வேணும் உனக்கு? எது பயிர் பிடிச்சிருக்கிற? எறும்பு கடிக்கணுமா போன? வா. சரி. ஐயோ. ஐயா, அந்த கிரீனுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வந்தேன். சோ எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ண எது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி அது. என்னோட டேரக்டா எடுத்து ஆர்டர் என்ன பண்ண? It's stuck. I'll have to remove the safety device. சும்மா சுத்தமா இல்ல. Update the list of resistance. What for the mission? ஓ, நான் பாட்டுக்கு ஏதோ அடிச்சு விட்டுறேன், அது ஆகிருது. ஓகே. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இதை பத்தி எனக்கு எந்த ஐடியாவும் பண்ணணும். டாபிக் சப்ஜெக்ட் கணிப்பு ஓகே. கண்ட்ரி நேம் வந்து Osterthal. ஓகே. ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே. கண்ட்ரி வந்து இது ஆக்டோபர்.
So topic வந்து strayed இந்த மாதிரி பேர்லாம் intelligence occupation இல்ல resistance தான் போட்டு repression resistance country வச்சுருவோமா country பார்த்தாங்க so Switzerland வந்துச்சு இது ஒன்று இருந்துச்சு பட் ஆனா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கத்துல இந்த பேர் தான் பேட்டில் ஃப்ரண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கரன்சியும் கிடையாது resistant networks Right. Let's see. let's see identify the resistant network okay okay இங்கெல்லாம் எதுவுமே ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே நான் மெதுவா மூவ் பண்ணா காட்டும் போல சோ என்ன சொல்லிருந்தாங்க நெட்வொர்க் இங்கேதான் வந்து ஷெட்யூல் தான் ஓகே அதுல சோ இது இவன் லியோன் பேரு நம்ம தாய்லாந்து பெயிண்டர் நேம் வச்சோம் Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. So இப்பதான் அவளுக்கு அந்த nickname வச்சாங்க If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find your nickname too. Go on then. All right. Your nickname will be Highland Painter from now on. Leon! He's alive. He's alive. He's alive! I need to... Oh, good grief. But how did he... Yunta! Yunta! பறக்க ஓடுது அவ So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Osterthal to set up the Edelweiss resistance ஓகே நம்ம group. என்ன இந்த இடத்துல இருக்கோமா Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Okay. Of course, she was given extra training and was dropped near Vargan the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. Okay. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course, take all the time you need.
மேப் எல்லாம் பார்க்கல, நான் சும்மா அப்படியே வந்தேன். அப்படியே ஏதாச்சும் கனெக்டான்னு பார்க்கறக்கா அப்படியே வந்து இந்த போர்ட்ல எனக்கு போர்டை ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. நல்லா இல்லை இங்க பார்க்கனால ship. Another ship. So, bye again. I know. அது பேச ஆரம்பிச்சுன்னா ரிட்டர்ன் போலாம். அது டைமுக்கு டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. பண்ண முடியா? What the heck? What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate அடுத்த Walker. பஸ்ல. Is there anything that requires my assistance? கோச் நெக்ஸ்ட் எங்க போய் இது பண்ணணும் தேடணும். ஏங்க ஆப்ஷன் மட்டும் தான் காட்டுது. இப்போ இந்த சைடு போவோம். கிரவுண்ட் தான் இருக்கு. Wow. So Impossible to get through here. Better find another way. It needs a key. Doesn't look that strong, though. The Undertakers must store their tools in it. A dead end. I'll have to go back. Oscar? All right. should Tala வலிக்குதுல கத்திக்கிட்டே ஏய் அங்க நம்ம ஒரு இடத்துல இது பார்த்தோம் வெப்பன் பார்த்தோம் ஒருவேளை அங்க போய் இது பண்ணோம் Semua suti bagai untuk habis itu pada itu. Okey.
Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. திரும்ப அந்த ஆஸ்கார் பக்கத்துலயே வந்துடும். அப்ப இங்க அந்த பூல் எப்படியோ பார்த்து I can't figure out where to go. I do the thinking, she does the walking. Fine by me. That doesn't work. Impossible. No. Wrong one. Better try something else. Must have got it wrong. It seems so old. This place must be centuries old. ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னம்மா Something's missing here. No, I don't think so. Impossible. Better try something else. I need help here. Reporting for duty. Once again. அந்த டூல் ஷீல்டுல இருந்து ஏதாச்சும் நம்ம எடுக்கணுமோ என்னமோ தெரியல. இல்லாட்டி ஆஸ்கார் எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆஸ்காரை எடுத்துட்டு ஆஸ்கார் வச்சு நம்மளால அந்த இதை எடுக்க முடியுதான்னு வேற ஆப்ஷன் தெரியல. அதனால ஆஸ்கார் அந்த ஏரியா எங்க தேடி ஆஸ்கார் இங்க இருக்க தேவையில்லை. ஆஸ்கார் வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே இங்க ஏதோ ஷீல்டு வேற பார்க்க கொஞ்சம் இந்த இடத்துல டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. The undertakers must store their tools in it. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. ஆஸ்காரை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஆஸ்காரை யூஸ் பண்றேன். Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker.
ஓகே ஆஸ்காரும் வந்துருச்சு. என்னம்மா? ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த டூல் ஷெட்ல போய் வச்சு உடைக்கணும். ஆஸ்கார் நம்ம சீட்டுக்காக வேற எங்கேயும் போயிடுச்சு. நான் அதை தூக்குற மாதிரி Looks like it's compatible with a bigger mechanism. நான் போட்டு பண்றதுல என்னன்னா ஓகே ஓபன் ஆயிடுச்சு. கெஸ்ட் ஹவுஸ் போகணும். என்னம்மா கையில You போடுமா? seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Roze lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. செகண்டரி ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கிட்ட பேசுங்க. Are you all right, Miss Walker? I'm very sorry to have brought you such bad news. கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு டைரக்டா போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அவகிட்ட டாக் கொடுத்தா மோஸ்ட்லி எதுவும் பேசல.
கெஸ்ட் ஹவுஸ் இப்ப வேற எங்கேயோ இப்ப கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கே போறோம்ல. பாப்பா எங்க போதும்பா நான் ரெண்டு பேரும் பேசல. What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission. The Foreign Office tasked Dana to lead an avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over. Probably tomorrow or the day after. Right. Okay, guest house தான் வந்திருக்கு. Miss Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. அதுல மிதிச்சுனா வலிக்கு உளுத்துருவாப்பா. கால வச்சிருக்கேன் பாரு. எங்க போனா?
நெக்ஸ்ட் மிஷன் கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கு. ஆனா முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல, பாப்போம். நம்ம டைம்க்குள்ள முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. So, instead of waiting for the storm to pass and 4, for 5, the 6. official No, total identification 7 of the missions bodies, இருக்கு. bodies I might add that were Last trapped 7 in the ice for 6 decades, you, and by extension me, Suppose are the going mission to climb goes up to the 6 mountain missions so you இருக்கு. can identify them yourself. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, Ouch! We'll Ouch! have no more trains to chase. Ouch! Alipima. No, Pepe. Bukan dulu ya, Sar. Mountain. Storm வந்துச்சு. சில பஸ்ஸஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்குது. பஸ்ஸஸ் வந்து மைனர் மிஸ்டேக். Actually, game நல்லா இருக்கு. Story that 500 inspecting common bro. It is second find the frozen body. Non-a frozen ikanda irukku. it looks like it's holding up, despite the storm. Hey, okay, இது அன்னைக்கு அந்த refugees இந்த இடம் நான் I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in case. So இது refugees இங்கதான் லியோனை ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணோம். அதனால இதான் இவளை நல்லா வெளிச்சமா இருக்கு. No one here? It's not that late. I'd have thought Demoiselle Lenny would still be up. I believe that old people retire early, don't they? இன்னும் அவ்வளவுதான் நாம வீல்சேர் மட்டும். I was hoping to find Demoiselle Lenny here. கீ எல்லாம் இருக்கு. Photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. Looks like the old girls built a veritable shrine to him. Another one of those cigars. ஆமா இந்த இடத்துல யாரும் Demoiselle Lenny had பண்ணாங்க. tea with someone. ஒரே லியான் நாம Maybe with that alpinist guy. குட் நைட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have... Look, Oscar! A distant cousin! What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? நீ நாம பேசிட்டு அவசியம் இல்லை. Too small for a door. Find the frozen bodies. ஏதோ ஸ்மால் கீ சொல்லிருக்காங்க.
Nice. என்னப்பா என்னடாச்சு சரி சுத்தி பார்க்கலாம் வேண்டாம் நினைக்கிறேன்னா செகண்டரி அப்ஜெக்டிவ் முடிஞ்சிருச்சு அதனால நான் டேரக்டா போறேன் உள்ள எனக்கு அது ப்ரோக்ராம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாப்போம் What's this? Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Wagen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. I need to check something in the tent anyway. Okay, render data results on the pass. There must be something missing here. Must have got it wrong. Okay, I'm dead. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Yes! Thanks, Oscar! So, டென்ட் நம்ம எப்பவுமே போய் பண்ணலாமா அந்த டென்ட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கலாமா இல்லாட்டி அப்புறமேட்டு பார்க்கலாமான்னு தெரியல ஸோ கீழே தான் ஏதோ கீழே தான் என்ன இது அப்பவே பண்ணிருக்கலாங்க அப்பவே வந்துருக்கணும் எனக்கு டென்த்து பார்க்குமா சத்தம் அடிக்கிறேன் அதுக்கு ஓகே ஒரே நம்ம சர்ச்சில் அடிக்க வேணாம் போது ஒரே டைரக்ஷன்ல சரியா
இங்க வந்து ஏதோ பார்ட் வேணும். கண்டிப்பா ஆனா Nothing. Speak to me, Oscar. This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Okay. Thanks, Oscar. Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. ஓகே உள்ள போய் தேடுவாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஏதோ பார்ட் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. என்னப்பா அங்க உனக்கு என்ன இருக்கு? அங்க ஒண்ணுமே அங்க ஒண்ணும் இல்லப்பா. அங்க ஒண்ணும் இல்ல. உனக்கு அங்க என்னடா வேணும்? அந்த ஒரு கீ யூஸ் That bloody storm. என்னமாச்சு? சரி பேசாம இப்ப அந்த கீயை யூஸ் பண்ணி பாப்போமா என்ன? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒண்ணுமே ஆகல. சும்மா என்னமாச்சு? அங்க இருக்காங்க ஒரு மூணு தடவை சொன்னா உனக்கு ஐட்டம் இல்ல. நோ அம்மா கைஸ்டி கீழே போச்சுன்னா அம்மா அடிச்சு அது பிச்சு சுவர். ஆமா சாவி பார்த்து என்ன உனக்கு இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணிருக்கா? அது கஷ்டமா இருக்கு. யூஸ் ஆகாது. That doesn't work. So கீழே போடுவோமா? யஷோனா ஓகே இங்க கீ ஒர்க் ஆகுது. நான் இங்க மேல பார்க்கவே இல்லை. இது கீழே போட அதுக்கு போட வேண்டியது நினைக்கிறேன். Must be to crank up the generator. Fried biscuits. Wonder how long they've been there. இல்லையா எடுத்துருப்பா அவன் கேம்ப்ல வச்சிருந்த பிஸ்கெட் இது கேமரா. ஓகே ஆக்சுவலி கேமரா அங்க வைக்கணும். தப்பா கேட்கணும். Forgotten something. Okay, switch on பண்ணிட்டு பண்ணனும் கரெக்ட். switch off.
அது எதுவுமே சொல்லல நான் ஆன் பண்ணும்போது. அதான் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர்னால அது சொல்லல. இப்போ சுத்தம். எஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பிச்சை எடுக்கிறீங்க? விஷயம் கூட பிச்சை எடுக்கிறேன். எடுத்துட்டாவ யஷோ. ஐயோ என்னடா Try the bots. Forensics Institute of Vagen. That's not Dana in this body bag. என்னம்மா என்னாச்சு? போச்சு. An unidentified blonde woman in her 40s. That can't be Dana. எங்க போச்சு? எங்க போச்சு? என்ன சொன்னா? ரெண்டு பாடி ஸ்டாப். நோ அம்மா போன் எடுக்க கூடாதுன்றாங்க. ரியான் கூப்பிட்டாரு. எதுக்கு சொல்லல? Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Hard to believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. What a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demos Eleni in the refuge. I have a lot of new questions for her. Okay. That bloody storm. Same dialogue தான். Okay, மேல போகுமா? சும்மா ஏதாச்சும் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. Hello? Sir? Are you sure you want to follow that individual, Kate Walker? I don't think he looked threatening. Rather the opposite, Oscar. Secondary objective எதுவும் இல்ல. Sir? Are you there? Yes, but இருமா அம்மா என்னாச்சு? I வலிக்குமா? Down of the lights. நான் லியோன் செத்துக்க மாட்டேன்னு நினைச்சிருந்தேன். ஆனா செத்துக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. What have we got here? லியோன் ஃப்ரெண்ட் சொல்றான்.
சிரிப்பு. This portrait, it looks like Leon. பின்னாடி தான் நிக்குது. The style reminds me of that other Okay, portrait and of the him blue, that he and described then in his letter ஏதோ from பேர் Maltaya. சொன்னாங்க. நீதான் காப்பாத்துன. The one made by the... Dana. பேசலாம் செய்யுது. இது எப்படி இங்க வந்துச்சு? The லியான் Gorun. போறேன். Okay. No, not Dana. She's old like me. பேசலாம் செய்யுது. I'm Kate. Kate Walker. எல்லாரும் இவளை பார்த்து டேனா தான் சொல்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பேபி செத்துச்சுன்னு போய் தான் Yes. சொல்றாங்க. And you're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago, aren't you? Yes. The Goran from Baltayar. Well, you've come a long way, Mr. Ludwig. Ludwig. எப்படி இது உள்ள இருக்கு? Well, Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, what happened when you and Leon returned to Osterthal to join the resistance fighters? And how did you meet Dana? ஓ இதுதான் சிகரெட் இருக்குதா? Actually இவளை எந்த இடத்துல யார் ஃபாலோ பண்ண? ஒரு இடத்துல ஃபாலோ Leon. பண்ணாங்க. My brother. These drawings, they're moments from your life, aren't they? Looks like a river. And that little figure looks wounded. Is that you when you met Leon and the scientist from the Origin expedition? Yes. It is என்னன்னு தெரியல but guessing. தப்பா சொன்னா That நான் person in the middle of the others was in the other paintings. That's Leon, isn't it? Yes. Leon. தப்பு போல. இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தா தான் That group. Is it your tribe, Mr. Ludwig? Yeah. So you all live together in a cave in Baltayar? Right. So you and your tribe took தப்பா Leon நம்ம in ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணா அது after the death of Reinhard Berger in 1937. That's how he was able to survive the winter in the mountains. Then you went with Leon when he decided to return to Vagen to join the resistance fighters? Mm-hmm. These combat scenes, are they of the liberation of Vagen? Before. During resistance. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny, my sister. I knew Lenny was a resistance fighter, but she never told me she fought alongside Leon, let alone you.
She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? Time to check on Lenny. Come, Kate Walker. ரூம்ல வேற ஏதாச்சும் இருக்காங்க. எனக்கு கண்ட்ரோல் ஆகல. The sketchbook. I think it was Leon's. Detonating wire, just like in the old movies. This symbol looks like a warning. Some kind of map. Looks like the devil pass to me. Could all those marks indicate where the Gorans searched for Leon's body? These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local weapons. Must have been here since the war, I guess. So much happened to the Gorun since Leon found him in Baltayar. What a life he had. But there are still so many gray areas. I need to learn more from Demoiselle Lenny now. It's locked. Okay. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. But you already know that. Don't you, Fräulein? I want to understand Demoiselle Lenny. I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, and about the Gore, and about Mr. Ludwig. It would have saved us both so much time and effort. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about
to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. What are you talking about? It was the best years of my life. Joining the resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Okay, next போயிடுச்சு. என்ன சொல்றான்னு பாப்போம். Next mission. Leon was a terrific leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. So I believed his mourning would eventually come to an end. And that's when Dana fell from the sky, literally. Okay. இது பார்த்துட்டு தான் அவன் Dana was sent by London, right? To oversee that operation led by your resistance network? The exfiltration of a civilian to Switzerland, if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. என்ன ஃபேஸ் பார்த்து sad ஆயிரும் அதான். You should have seen them, Fräulein. It was as if they had never left each other. Do you know if Dana ever mentioned a child? Maybe they were planning to have one in Baltaya, who knows? In Baltayar? Yes, that's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. But it was to be just another broken dream. Right.
I should call London now. My radio's downstairs. Leon's drawing book. I recognize the mountains of Wagen in these drawings. Leon must have drawn them during his expeditions in the region. These drawings date from the summer we met. When I worked here. These landscapes don't look like they're from the Wagen region. Leon must have done these drawings when he was in Baltayar with the Origin expedition. This is a drawing of the Goruns. Cute. Herr Gustav housed me here when I worked at the refuge. கொஞ்சம் மட்டும் ப்ளே பண்ணி I வச்சிட்டு have ஸ்டாப் so many fond memories with கொஞ்சம் Leon மிஷன் here. லாங்கா தான் இருக்கு When I left for London with Junta, I never thought I'd see the place again, let alone be here again with Leon. ஸ்டாப் பண்ணுங்க. The Goran's lair. Lenny's old room. I should stay away. Judging by these installations, Leon's network seems particularly well organized. Pity the same can't be said for all the resistance networks the Foreign Office deals with. May I? No more terror. Lenny and the Goran seemed close. It's nice that she's found a friend. Not that Herr Gustav lacked affection for her, but she spent too much time alone in that refuge. True brothers and sisters in arms. You can sense that the three of them stand together as one. The Goran described Leon as his brother. They must have shared lots of adventures together since Leon saved him from the clutches of Herberger. Your drawings are beautiful. For you, Dana Rose. Thank you. Thank you very much, Mr. Ludwig. It's almost as if you were there with us that night. Leon told me. Did he speak about me? All the time. I should go now. Talk to you later, Mr. Ludwig. Mm-hmm. Oh, it looks like Leon and me in this drawing. The Goran must have drawn it from Leon's accounts of us. The refuge. The place where it all began between me and Leon. If this propaganda against the resistance fighters is anything to go by, the Brown Shadow must be pretty desperate. Looks like the Goran must be a nightmare for the Brown Shadow. He must be the super resistant I heard so much about in London. Harold Exner. A scientist with vital information for the war effort, according to the Foreign Office. His cover has recently been blown, which has led to this operation. Better not say anything during the briefing, but apparently, Exner has a reputation for being rather hot-headed.
Switzerland. The package will be safe over there. We'll need to cross Devil's Pass with the package in order to reach Switzerland. They say it's not the most daunting pass, but still, you need to be escorted by a professional alpinist. The refuge. It'll be the departure point for our expedition into Switzerland tomorrow. An arms stash. Since the departure of Herr Gustav, resistance fighters have been using this place as an outpost. Shouldn't think the Brown Shadow appreciate Leon and his group throwing their own grenades at them. The Allies are unable to send enough supplies to the resistance fighters for them to completely let go of their good old-fashioned methods. The refuge. The place where it all began between me and Leon. Have you called London yet? Lenny! Someone. What do you want? It's amazing how you've grown. How have you been since last time? Fine, I guess. I found out that the refuge was closed down by the Brown Shadow a few years ago. Turns out your network did the best of it. But what about Herr Gustav? Is he... Dead? No, he's not dead. Although, for me, he might just as well be. It's quite incredible when I think of you and Leon fighting alongside someone who comes from so far away. Yeah. After Leon saved him during the expedition in Baltayar, Mr. Ludwig's tribe took him in during the winter months. They became inseparable, like brothers. So much so that Mr. Ludwig insisted on coming back here with Leon. Now he's our most ferocious fighter, the terror of the Brown Shadow. See you later, Lenny. Is everything all right, Herr Exner? You seem a little upset. If it's about your exfiltration tomorrow, I can assure you there's nothing to be worried about. Leon is the best for I couldn't care less இதுக்கப்புறம் வேலையா about tomorrow. முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So what is it then? It's my second wife, objective முடிஞ்சோனே Andrea. ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். Okay. It's like I said to your goons there. I can't leave without her. Your wife? I'm sorry, Herr Exner, but we have no orders regarding... I don't care about your orders. I'm not leaving without Andrea. Do you hear me? I won't. You think I'm a bastard, don't you? A selfish bastard ready to risk people's lives to recover the woman he loves. That's what you all think, isn't it? No, I think you're afraid, that's all. Afraid for you and the woman you love. And fear doesn't usually bring out the best in people. I take full responsibility for my actions, and I expect no pity in return. But would a little understanding be too much to ask?
I mean, what would you do in my shoes? What would you do if they asked you to abandon that alpinist you seem to be so fond of for the common good, eh? Because that's what you're asking me to do with Andrea. Well, to be perfectly honest, I suppose if I were in your shoes, I would pull out all the stops to protect those who are dear to me. I see. Thank you, Fraulein. Well, everyone seems all right, more or less. I should get back to the radio now. Okay, radio, okay. இந்த இடத்துல கன்ஃபார்ம் சேவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ யா, நாளைக்கு வந்து இந்த மிஷனை வந்து சரி இந்த கேமையும் முடிச்சிருவோம். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஓகே 5.5 மிஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யா, நாளைக்கு பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. டேக் கேர், பை பை அண்ட் குட் நைட். I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give.